Evening, sir. Try these questions. An equilibrium and Lami's theorem from 96. 11 forces each equal to 5 newtons acts on a particle simultaneously. If each force makes an angle 30 with the next one, the resultant of all forces is polygon law of vector addition vadali. So 30 degrees kabatti adi 12 sides undi 360 by 30. So if you add 11 forces, it is equal to the closing side of the polygon taken in reverse order. So it is 5 newtons. ఇదే కేసులో వాడు 10 ఫోర్సెస్ తీసుకుని ఏమవుతుంది? సో లాస్ట్ 2 ఫోర్సెస్ మధ్య యాంగిల్ తెలుసు మనకి 5 న్యూటన్స్ 5 న్యూటన్స్. అది ఎలా ఉంటుంది? 30 డిగ్రీస్. సో 5 cos θ by 2 ఆర్ 2p cos θ by 2 వాడాలి. ఓకేనా? ఒకవేళ 10 ఫోర్సెస్ ఇస్తే ఆ రిమైనింగ్ 2 ఫోర్సెస్ వాటి మధ్య యాంగిల్ 30. 11 ఇచ్చాడు కాబట్టి 12th ఫోర్స్ అవుతుంది. సో 5 న్యూటన్స్. 97 చూడండి. They have given F1, F2, F3. If they keep the particle in equilibrium, the value of A is sum of the forces should be equal to 0. So F1 bar plus F2 bar plus F3 bar should be equal to 0. By that one, you can find value of A. 98. If 3 vectors act at a point O as shown in figure, then the value of theta and P are. దీన్ని 2 ways లో చేయొచ్చు. ఇది 10 న్యూటన్స్ ఇచ్చాడు. సో వీటిని లేబుల్ చేసుకోండి. ఓఏ, ఓబి, ఓసి. ఇది ఓపి అని వాడే ఇచ్చాడు అలాగూ. సో ఓఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 I క్యాప్, ఓబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 J క్యాప్. అదే ఓసి అని రాయొచ్చు. It is making negative below x-axis kabatti this is minus 45 degrees. So r ichchadu theta ichchadu values right vacha vector ga
r cos theta I cap plus r sin theta j cap. So 10 root 2 cos 45 I cap plus 10 root 2 sin 45 j cap. 45 minus 45 రాసుకోవాలి. ఒకసారి 98 ట్రై చేయండి. ఈ రిమైనింగ్ రెండు డైరెక్టే. 98 ఒకసారి ట్రై చేయండి. So 98th question. Again, this is 10 newtons. This is also 10 newtons. 45 degrees. 10 root 2 newtons. OP. What is OP bar? So first label it as A, B, and C. So what is OA bar? OA bar is equal to positive x-axis 10 I cap. OB bar is equal to positive y-axis, so 10 j cap. OC bar is R is given, theta is given. So 10 root 2 cos minus 45 degrees I cap plus sin minus 45 degrees j cap. గుర్తుంటే ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో కాస్ పాజిటివ్ సైన్ నెగటివ్. సో కాస్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా కాస్ థీటానే అవుతుంది. సైన్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా అవుతుంది. సో 10 root 2 1 by root 2 I cap minus 1 by root 2 j cap. So 10 I cap minus 10 j cap. మీకు ఇప్పుడు ఓపీ బార్ ఎంతో కావాలి. సో మనకి ఈ 4 ఫోర్సెస్ ఈక్విలిబ్రియం అన్నాడు. సో ఓఏ బార్ plus OB bar plus OC bar plus OB bar is equal to 0. So 10 I cap plus 10 j cap plus 10 I minus 10 j plus OP bar is equal to 0. Plus 10 j minus 10 j can be cancelled. So OP bar is equal to minus 20 I cap. సో ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ ఓపీ ఇటువైపు ఉండాలి. మనం ఈ డయాగ్రామ్ కరెక్ట్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తే పి ఎలా ఉండాలి? ఇట్ ఈస్ ఇన్ నెగటివ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. సో వాటి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పి? దట్ ఈస్ 20 అండ్ థీటా. సో వై యాక్సిస్ తో ఇచ్చాడు. ఇది నెగటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఉంటే థీటా 90 degrees. So theta is 90 degrees, P is 20, magnitude 20, angle 90. Okay na? So రాసుకుందాం. సో ఇక్కడ x axis డైరెక్షన్ ఉంటే 10 I cap, ఇది 10 j cap. At an angle ఉంది కాబట్టి r cos theta I cap plus r sin theta j cap. Resolution of vectors. In the so next question only. 10 kg body suspended by a rope is pulled by means of horizontal force to make 60 degrees by rope with vertical. Horizontal force is simply mg tan theta. So 10
tan 60 is root 3. 10 root 3 kg weight. Okay, na? It is 10 root 3 kg weight. So 100 చూడండి 100 న్యూటన్స్ ఇచ్చాడు T1 T2 యాంగిల్స్ ఇచ్చాడు ఇది 70 degrees ఎలా రాయాలో చూడండి ఇది సో ఇక్కడ ఆల్ఫా బీటా గామా కనుక్కుంటే ఈజీగా రాయొచ్చు 3 ఫోర్సెస్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నాయి మనకి యాంగిల్స్ కావాలి యాంగిల్స్ ఎలా వస్తాయి క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి 100th క్వశ్చన్ tan 37 వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు That question is so this is T1, this is T2, this is 100 newtons. This angle is given as 37. This is 37. This is 53. So ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ యాంగిల్ కావాలి ఇక్కడ యాంగిల్ కావాలంటే these are alternative angles so this is 37 so 37 plus 90 this is 127 అలాగే ఇటు పక్కన 53 అవుతుంది this is 90 plus 53 ఎంత అవుతుంది 90 plus 53 143 this angle will be 127 plus 143 is 270 so this is 90 degrees so formula ఏమవుతుంది force by sine of opposite angle force by sine of opposite angle force by sine of opposite angle so మీకు ఈ యాంగిల్స్ రాయటం రావాలి ఫస్ట్ so 100 by sine 90 is equal to T1 by sine 143 that is equal to T2 by sine 127 so T1 is equal to sine 90 is anyhow 100 sine 143 that can be sine 180 minus 37 so sine 37 sine 37 is ento gurtunda 3 by 5 sine 37 T2 is sine 180 minus 53 so 100 into sine 53 is 4 by 5 so this will be T1 is 60 newtons while T2 is 80 newtons okay na last time Pythagorean triplet గుర్తుపెట్టుకోమన్నప్పుడు చెప్పాను 3 కి ఆపోజిట్ 37 degrees ఉంటుంది 4 కి ఆపోజిట్ 53 degrees 90 కి ఆపోజిట్ 5 కి ఆపోజిట్ 90 degrees 3 4 5 ఉన్నప్పుడు ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా అలాంటిదే 10 kg వెయిట్ హ్యాంగ్ అవుతుంది వాడు యాంగిల్స్ ఇచ్చేసాడు T1 T2 ఇచ్చాడు సో T1 by sin 127 T2 by sin 90 10 kg weight by sin 143 రాస్తే వాల్యూస్ T1 T2 వాల్యూస్ వస్తాయి ఓకేనా యాంగిల్స్ అవి వాడే ఇచ్చేసాడు ఫోర్స్ బై సైన్ ఆఫ్ ద ఆపోజిట్ యాంగిల్ నిన్న రాసుకున్నాం ఇది సో అయిపోతే ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టండి కనీసం మీరు అన్మ్యూట్ చేయడానికి కుదరకపోయినా అయిపోతే జస్ట్ మెసేజ్ పెడితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చదవడానికి
Boy is hanging from horizontal branch of a tree. The tension in the arms will be maximum when the angle between the arms is. Tension maximum undalante, so 3 forces act chestunnai. Theoretical question. So suppose ikkada mg hang ayyindi. So ఈ టెన్షన్ మాక్సిమం అంటే రెండిట్లో సిమెట్రీ ప్రకారం రెండిట్లో టీటీ అవ్వాలంటే ఈ టోటల్ యాంగిల్ ఎంత 360. సో 120 120 120 అయినప్పుడు ఈ టీలు కూడా ఎంజీకి ఈక్వల్ అవుతాయి. సో టెన్షన్ ఈజ్ మాక్సిమం దెన్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఆర్మ్స్ ఈజ్ 120 degrees. ఓకేనా? Angle between the arms is 120 degrees, then tension is maximum. Next 103 questions చదవండి ఒకసారి. ఇదే క్వశ్చన్ కాకపోతే వాడు వర్డ్స్ లో చెప్పాడు. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఇవ్వకుండా వర్డ్స్ లో డిస్క్రైబ్ చేశాడు. దాని ప్రకారం ఎలా చేయాలో చూడండి. A and B are the two pegs separated by 13 centimeters. A body of 169 kg weight is suspended by a thread of 17 centimeters connecting to A and B, such that the two segments of strings are perpendicular. So what ఏం చెప్పాడు అర్థమైందా? 103. సో ఈ లెంగ్త్ పెగ్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఏబి అనుకుంటే 13 సెంటీమీటర్స్ అంట. సో ఈ థ్రెడ్ ఎంత ఉందంటే టోటల్ దీని లెంగ్త్ 17 సెంటీమీటర్స్. సో 13 హైపోటెన్యూస్ అయితే ఇది పర్పెండిక్యులర్ అవ్వాలి ఇక్కడ. సో మనకి ఇది 12 ఇది 5 అవుతుంది. అంతేనా? గుర్తుందా? 5 12 13 పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్. సో ఏది లాంగర్ T1 అన్నాడు, షార్టర్ T1 అన్నాడు. దెన్ టెన్షన్స్ ఇన్ షార్టర్ అండ్ లాంగర్. ఫస్ట్ షార్టర్ అడిగాడు, సో T1 అని రాస్తున్నా. షార్టర్ అంటే ఇదే, ఇది T1 ఇది T2. ద హ్యాంగింగ్ వెయిట్ ఈస్ 169 kg వెయిట్. సో ఇక్కడ యాంగిల్స్ ఎంత వస్తాయి? ఇక్కడ ఆల్ఫా అనుకుంటే ఇది 90 ప్లస్ ఆల్ఫా వస్తుంది. ఇక్కడ బీటా ఉంటే ఇది పక్కన 90 ప్లస్ బీటా వస్తుంది. సో కాస్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా రాసుకుంటే సరిపోతుంది. సైన్ 90 ప్లస్ ఆల్ఫా అంటే కాస్ ఆల్ఫా కాస్ బీటాలో వస్తుంది. సో T1 T2 రాసుకున్నాం ఫార్ములాస్. T1 బై ఇది టెన్షన్, దీనికి ఆపోజిట్ సైన్ 90 ప్లస్ ఆల్ఫా is equal to T2 by T2 का opposite ఏముంది? sin 90 plus beta is equal to T3 by T3 అంటే 169 kg weight itself. So 169 by sin 90. Sin 90 is anyhow 1. So T1 ఎంత అవుతుందో చూడండి. T1 is equal to 169 sin 90 plus alpha అంటే cos alpha అవుతుంది. సో కాస్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ చూసి రాసుకోవచ్చు. కాస్ ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు 12/13. సో 169 into 12/13. సో 13 12s are 156 kg weight. T2 is 169 cos beta. Cos beta అంటే ఎంత? 5/13. సో 169 into 5/13. సో 65 kg weight. సో షార్టర్ ఆర్మ్ లో ఎక్కువ వెయిట్ ఉంది, లాంగర్ ఆర్మ్ లో తక్కువ వెయిట్ ఉంది. 156, 65. ఆర్డర్ జాగ్రత్త, ఎందుకంటే వాడు 2 ఆప్షన్లు ఇచ్చి ఉంటాడు. 165 156 65 65 160 155. సో షార్టర్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది 156 65. థర్డ్ ఆప్షన్ నోట్ డౌన్ చేసి. సో ఇచ్చిన దాన్ని
మనం డయాగ్రామాటిక్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోగలగాలి. అయినా నెక్స్ట్ weight W has been suspended from midpoint of rope connected between two ends at same level. The rope is no longer horizontal. The minimum tension required to completely make the rope horizontal. So నువ్వు ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేసినా కూడా అది హారిజాంటల్ అవుతుంది. సింపుల్ గా బట్టల తీగ మీద బట్టలా వేసావు అనుకో, అది నువ్వు ఎంత ఫోర్స్ తో లాగినా కూడా హారిజాంటల్ గా ఉండదు, కొంత హ్యాంగ్ అవుతుంది. సో థియరిటికల్ గా ఇన్ఫినిటీ ఫోర్స్ కావాలి పర్ఫెక్ట్ గా హారిజాంటల్ అవ్వాలంటే. ఓకేనా? సో దీంతో వెక్టార్ చాప్టర్ అయిపోయింది. డౌట్స్ ఉన్నాయా? డౌట్స్ ఏం లేవా? అప్లికేషన్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చా? సో నెక్స్ట్ చూడండి, అప్లికేషన్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులస్. సో క్యాలిక్యులస్ ని మనం ఫిజిక్స్ లో ఎంతవరకు వాడతాం? సో ఫస్ట్, what is variable? A symbol which can take any value. Which can take on any value. It's called a variable. So example x, y, t, మనకి స్పీడ్, వెలాసిటీ, యాక్సలరేషన్, డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇవన్నీ వేరియబుల్స్. ఇందులో ఈ వేరియబుల్స్ లో వాట్ ఈస్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్, what is independent variable? What is independent variable means? So independent variable means the value of the variable does not depend on any other quantity. So ఇప్పుడు టైం ఉందనుకో, టైం డిపెండెంటా ఇండిపెండెంటా? సో టైం ఏదన్నా ఒక సిచ్యువేషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా, ఏం వెయిట్ చేయదు, టైం ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్, ఇట్ డోంట్ వెయిట్ ఫర్ ఎనీవన్. సో ఏ సిచ్యువేషన్ మీద ఆధారపడదు. ఎగ్జాంపుల్ టైం. అదే డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటే ఏ వేరియబుల్ విచ్ వేరీస్ విత్ which depends on other variable. So simply a dependent variable which depends on other variable. Examples, మీకు డిస్ప్లేస్మెంట్, స్పీడ్, యాక్సలరేషన్, పొజిషన్, ఇవన్నీ టైంతో పాటు వేరే అవుతాయి. నువ్వు పర్టికులర్ టైం చెప్తే ఆ టైంకి ఆ వెహికల్ కదులుతూ ఉండొచ్చు, లేకపోతే రెస్ట్ లో ఉండొచ్చు, దాని పొజిషన్ చేంజ్ అయి ఉండొచ్చు. ఆ పారామీటర్స్ బట్టి టైం టు టైం చేంజ్ అవుతాయి. సో ద ఓన్లీ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ హియర్ ఈస్ టైం. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్. సో ఈ డిపెండెంట్ టు ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ మధ్య రిలేషన్ రాయొచ్చు మనం, అంతేనా? సో can draw a relation between dependent and independent variables.
సో ఏదో గ్రాఫ్ వచ్చింది వాటి మధ్య రిలేషన్ వచ్చినప్పుడు దీన్ని ఎప్పుడు ఫంక్షన్ అంటామంటే ఇది ఎక్స్, సపోజ్ ఇది ఇండిపెండెంట్ ఎక్స్, వై డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అనుకో. సో దిస్ వై కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎప్పుడు రాయొచ్చు? దిస్ కెన్ బి కాల్డ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ వై అండ్ ఎక్స్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఫంక్షన్ when for every value of x there is a unique value of y. ఏంటి ఇది ఫంక్షన్ ఎప్పుడు అవుతుంది? For every value of x there exists a unique value of y. అంటే యూనిక్ అంటే ఓన్లీ వన్ వాల్యూ ఉండాలి. y కి నువ్వు x తీసుకుంటే సపోజ్ నేను x1 తీసుకున్నాను అనుకో, ఒక్క వైయే ఉండాలి. ఇక్కడ నేను వర్టికల్ గా ఇస్తే ఇది రెండు చోట్ల ఉండకూడదు. ఇది ఎందుకంటున్నాను, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం మనం లైవ్ లో. ఒక వెహికల్లో నేను వెళ్తూ ఉన్నాను, గివెన్ టైంలో దానికి రెండు వెలాసిటీలు ఉంటాయా? లేదంటే రెండు పొజిషన్స్ లో ఉండగలదా? అది రెండు యాక్సలరేషన్స్ ఉంటాయా? సో మన డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఒకే టైంలో రెండు వాల్యూస్ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. సో ఎప్పుడైతే ఎక్స్ యొక్క పర్టికులర్ వాల్యూకి వై ఒకే వాల్యూ ఉంటుందో, ఓ స్పెసిఫిక్ వాల్యూనే ఉండాలి, ఏదో ఒకటి ఒక వాల్యూనే ఉండాలి, ఉంటే దాన్ని ఫంక్షన్ అంటాం. సో వై ఈజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో మనం వాడే జనరల్ గా మనం ఇచ్చేసే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ చెప్తారా? ఆల్జీబ్రాయిక్ ఫంక్షన్స్ వాడతామా? సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ax² ప్లస్ bx ప్లస్ c ఇలా రాసాం అనుకో, దిస్ ఈజ్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఫంక్షన్. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఫంక్షన్. అదే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a పవర్ x ఆర్ e పవర్ x, వీటిని ఏమంటాం? ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్. మనం జనరల్ గా యూజ్ చేసే ఫంక్షన్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్. ఇంకా y ఈజ్ ఈక్వల్ టు log x base e. This is called logarithmic functions. Logarithmic ఇంకా ఆల్రెడీ ట్రిగ్నామెట్రీ చూసాం. ట్రిగ్నామెట్రీలో ఏమున్నాయి? సో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ y and x. సో y is dependent variable where x is independent variable. y is equal to f of x. So y can be expressed as function of x. ఇంకేం ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి? trigonometric functions. Y is equal to sin x, y is equal to cos x, y is equal to tan x, secant x, cosecant x, cot x. సో ఈ ఫంక్షన్ ఉంది. ఈ గ్రాఫ్ లో డిఫరెన్షియేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? So these are all trigonometric functions. మనకి ఫిజిక్స్ వరకు అయితే ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రీ లాంటి అంత దూరం వెళ్ళవసరం, ఈ ఫంక్షన్స్ వరకు నేర్చుకుంటే చాలు. డిఫరెన్షియేషన్, ఇంటిగ్రేషన్. sin x, cos x, tan x, secant, cosecant, cot. సో డిఫరెన్షియేషన్ అంటే రాసుకున్నాం సార్. వినండి ముందు. So I am having a graph of y is equal to f of x. So this is y is equal to f of x. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రెండు పాయింట్లు తీసుకుంటే, if I take p and q, so this is at
value x1, this is value of y1, or this is value of f of x1. I can call f of x1. Similarly, at x2, this is the value of y2, that is f of x2. So if I join these points, 2 points, so if PQ join chesamanko, in general, there is a line segment PQ. This is called secant line. This curve ni rendu points దగ్గర కట్ చేస్తుంది, so it is called secant line. So if I take, what is the value of delta y by delta x? What is delta y? What is the change in value of y? y2 minus y1, final value minus initial value. For a change in x, this is called delta y by delta x. గుర్తుందా? కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీలో చూసాం. Change in y by change in x. So this is nothing but slope of secant line. Slope of secant line. Secant line PQ. నేను గనక ఈ 2 పాయింట్లు బాగా దగ్గరికి తీసుకొచ్చేసాను అనుకో, సో ఈ 2 పాయింట్లు బాగా దగ్గరికి వస్తే ఇదేమవుతుంది? ఈ 2 దగ్గరికి వస్తే ఈ లైను సీకెంట్ లైన్ అలా ఒకే ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ బికమ్ టాంజెంట్ లైన్. దట్ మీన్స్ when limit x1 tends to x2 or delta x tends to 0, x1 x2 బాగా దగ్గరికి వచ్చేసినాయి, ఒకదానికి ఒకటి బాగా అప్రోచ్ అయితే ఏమవుతుంది? 2 పాయింట్లు కాకుండా ఒకే పాయింట్ గా కనపడుతుంది ఇక్కడ. సో ఇది సీకెంట్ లైన్ వల్ల టాంజెంట్ లైన్ అవుతుంది. సో when delta x tends to 0, delta y by delta x is equal to, this gives slope of tangent line. This is slope of tangent line. ఈ వాల్యూనే ఏమంటామంటే d by dx of y. Differentiation definition. Slope of tangent line at a given point on the curve gives the differentiation d by dx of y. ఇక్కడ dy by dx అనుకోండి, దీన్ని d by dx అంటే ఆపరేటర్, మన ప్లస్ మైనస్ మల్టిప్లికేషన్ ఇంటూ డివైడెడ్ బై ఎలా రాస్తామో, d by dx is called differential operator. This d by dx is differential operator. Differential operator. దాని మీనింగ్ ఏంటి? What is the change in function y for a small change in x? x లో వచ్చిన స్మాల్ చేంజ్ కి ఆ ఫంక్షన్ లో వచ్చే చేంజ్ ఎంత? సో ఇప్పుడు నా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మళ్ళీ రాసుకుందాం ఒకసారి వినండి ముందు. వాట్ ఈస్ d by dx of 5? కాన్స్టెంట్ వాల్యూ డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ 5 ఫర్ ఏ చేంజ్ ఇన్ x? సో నేనేమన్నాను, 5 అంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. కాన్స్టెంట్ చేంజ్ అవుతుందా? నువ్వు x లో ఏం చేంజ్ చేసుకున్నా 5 అనే వాల్యూ చేంజ్ అవ్వదు, కాబట్టి ఇది 0 అయిపోతుంది. ఇదేనా? d by dx of 5 అని రాశాను అనుకో, లేకపోతే ఏదో కాన్స్టెంట్ రాశా. d by dx of a constant is 0. కాన్స్టెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ వేరియబుల్. నువ్వు ఎక్స్చేంజ్ ఏ చేంజ్ అయినా చేసుకో, ఎంత టైం అయినా వెయిట్ చేయి, కాన్స్టెంట్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. అదే వాట్ ఈస్ d by dx of x? So what is the change in value of x for a change in value of x? It is same na, whatever change is there in x, the same change will takes place in x. So this will be 1, ratio will be 1. d by dx of x is 1. Ade, so in general,
algebraic function ki d by dx of x power n is n into exponent ఎంత ఉందో దీని పక్కన రాస్తాం x ఒక పవర్ తగ్గుతుంది x power n minus 1 ఈ n పాజిటివ్ అవ్వచ్చు నెగటివ్ అవ్వచ్చు ఓకేనా n can be either positive negative or fraction also సో ఒకసారి ఇప్పుడు డెఫినిషన్ రాసుకోండి ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే సో డిఫరెన్షియేషన్ gives the slope of tangent line to the curve at a given point to point tangent slope మారొచ్చు సో డిఫరెన్షియేషన్ మొత్తం ఫంక్షన్ ఒకటే కాదు ఒక్కొక్క వాల్యూ దగ్గర ఒక్కొక్క x వాల్యూ దగ్గర ఒక్కొక్క వాల్యూ ఉంటుంది దాని స్లోప్ ఆఫ్ టాంజెంట్ లైన్ మారుతుంది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కి మాత్రమే స్లోప్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది ఓకేనా So next is, so differentiation of a constant, differential of constant is 0, differential of x with respect to x is 1, differential of x power n with respect to x is n into x power n minus 1. So దీన్ని బట్టి ఏమేం రాయొచ్చు చూడండి, what is d by dx of x square? సో ఏం చేయాలి, పైన ఉన్న దాన్ని పక్కన రాయాలి, x పవర్ ఒకటి తగ్గించాలి, so it will become 2x. What is d by dx of 1 by x? 1 by x అంటే ఏంటి అర్థం? This is d by dx of x power minus 1. So minus 1 into x power minus 2. ఒకటి తగ్గించాలి కదా n minus 1. So this will become minus 1 by x square. d by dx of 1 by x. అదే ఇక్కడ నువ్వు కావాలంటే d by dx of x cube is 3 times of x square. పైన ఉన్న దాన్ని పక్కన రాస్తాం, ఒక నెట్ మీద ఒక పవర్ తగ్గించాలి. అదే ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటే సో రాసుకోండి ఒకసారి. So what is d by dx of root x? Root x ante this is nothing but d by dx of x power 1 by 2. So entirely 1 by 2 x power 1 by 2 minus 1 minus half avutundi. That means it will become 1 by 2 root x. So n అనేది పాజిటివ్ కావచ్చు, నెగిటివ్ కావచ్చు, ఫ్రాక్షన్ అయినా కావచ్చు. ఫార్ములా సేమ్, n into x power n minus 1. ఓకేనా? సో d by dx of constant is 0, d by dx of x is 1, d by dx of x square is 2x, d by dx of x cube is 3x square, d by dx of 1 by x is minus 1 by x square, d by dx of root x is 2 root x, 1 by 2 root x. ఓకేనా? సో ఇది ఆల్జీబ్రాయిక్ ఫంక్షన్స్ కి d by dx of x power n is
n into x power n minus 1. ఆ నెత్తి మీద ఉన్న దాన్ని పక్కకి తీసుకొచ్చి ఆ నెత్తి మీద ఒకటి తగ్గించాలి ఎక్స్పోనెంట్ లో. సో ఇది ఆల్జీబ్రాయిక్ ఫంక్షన్స్ కి. నెక్స్ట్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ కి రాసుకున్నారా? సో d by dx of e power x. What is d by dx of e power x? It is e power x only. ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళినా అంతే, నువ్వు డిఫరెన్షియేట్ చేయి, ఇంటిగ్రేట్ చేయి, ఏది చేసినా దాని సిస్టమే మారదు. మన యూపీసీఎం లాగా, ఆయన సీఎం అయినా పిఎం అయినా ఓడినా గెలిచినా అదే కాషాయ బట్టలో ఉంటాడు యోగి. ఆ యోగి లాగా ఇది కూడా ఈ పవర్ ఎక్స్ సేమ్, ఇట్ విల్ బి ఈ పవర్ ఎక్స్ ఓన్లీ. అదే డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఎక్స్, ఇట్ ఈస్ ఏ పవర్ ఎక్స్ log a base c. ఓకేనా? d by dx of a power x is a power x into log a base c. అంటే అదర్ దాన్ ఈ ఉంటే ఇక్కడ కూడా చూడండి log e base c వస్తుంది. ఇక్కడ e power x కి log e base c is 1. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే సపోజ్ d by dx of 3 power x ఉందనుకో, సో a can be any value other than e. So it will be 3 power x log 3 base c. Okay na? ఇది exponential function. What about logarithmic functions? నువ్వు ఇందాక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ 1/x వీటిలో రాసేటప్పుడు మనకి 1/x మిస్ అయిపోయి ఉంటుంది. అసలు 1/x ఎప్పుడు రావాలి? ఈ పక్కన 0 ఉన్నప్పుడు ఇది 1/x అవ్వాలి. కానీ ఆల్రెడీ 0తో మల్టిప్లై చేసావు కాబట్టి ఈ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఫంక్షన్ లో 1/x రాలా, అది ఇక్కడ వస్తుంది. d by dx of log x base c is equal to 1/x. సో ఇది ఆల్జీబ్రాయిక్ ఫంక్షన్స్ లో రాదు, ఇక్కడ వస్తుంది. లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్స్ కి డిఫరెన్షియేషన్ d by dx of log x base c is 1/x. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఫంక్షన్స్. d by dx of x power n. So what is change in x power n? For a small change in x, it is nothing but n into x power n minus 1. So n nu positive రాయొచ్చు, నెగటివ్ రాయొచ్చు, ఫ్రాక్షన్స్ రాయొచ్చు. అదే d by dx of e power x is e power x నువ్వు ఇంటిగ్రేట్ చేసినా డిఫరెన్షియేట్ చేసినా ఏం చేసినా కూడా దాని క్యారెక్టర్ మారదు. ఇట్ ఈస్ e power x only. d by dx of a power x is a power x log a base c. d by dx of 3 power x is 3 power x log 3 base c. d by dx of log x is base c ఉన్నప్పుడు 1/x. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ చూద్దాం. సో ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఒకసారి నండి మళ్ళీ రాసుకుందరు. ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఒకసారి నండి ఆ లాజిక్. సో d by dx of sin x is sin becomes cos, cos becomes sin. ముందేనండి రాయొద్దు, కొంచెం ఒక చేంజ్ చెప్తాను. సో ముందేనండి sin becomes cos, cos becomes sin. Tan x is d by dx of tan x is secant square x. d by dx of cot x is cosecant square x. d by dx of secant x is secant into tan. దీనికి తాకు వస్తుంది. ఇందాక tan ఏమో secant square అయింది, cot ఏమో cosecant square అయింది. secant కి cosecant కి ఒకటే ట్రెండ్, వాటికి తోకలు వస్తాయి. cosecant into cot.
నీకు ఎక్కడైతే డిఫరెన్షియేషన్ సి తో స్టార్ట్ అయ్యే ఫంక్షన్ డిఫరెన్షియల్ చేసావో అన్నిటికీ మైనస్ పెట్టు. సో d by dx of cos x is minus sin x, d by dx of cot x is minus cosecant square x, d by dx of cosecant is minus cosecant into cot. సో సి తో స్టార్ట్ అయ్యే ఫంక్షన్స్ ఏమన్నా కూడా డిఫరెన్షియేషన్ చేసినప్పుడు ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్ ని దాని వాల్యూ నెగటివ్ వస్తుంది, మైనస్ వస్తుంది. d by dx of cos x is minus sin x. Sin becomes cos, cos becomes sin, tan is secant square, cot is cosecant square, secant is secant into tan, cosecant is cosecant into cot. Whenever the differentiation starts with a function with c, you have to put extra negative. Okay na? So రాసుకున్నాం. అయిపోయిందా? సో ఒకసారి చూడండి ఏమేమి రాసుకున్నారో. సో ఈ వరకు సరిపోతాయి మీకు. ఫిజిక్స్ లో వాడేంతకన్నా ఎక్కువ ఏమి డెప్త్కి వెళ్ళము. ఇవిను ఇప్పుడు ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ ఇచ్చాడు అనుకో, సైన్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఇచ్చాడు అనుకో, సో ప్రోడక్ట్ రూల్ ఏంటి, కోషెంట్ రూల్ ఏంటి, చైన్ రూల్ ఏంటి అని ఒకసారి డిస్కస్ చేయాలి. సో అంటే రెండు తెలిసిన ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, కానీ అట్లా మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, ఎడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, పవర్స్, ఇంటర్నల్ ఫంక్షన్స్ గానో ఉన్నాయి. అప్పుడు ఎలా చేయాలనేది. సో differential of constant d by dx of constant is 0, d by dx of x is 1, d by dx of x power n is n into x power n minus 1. So d by dx of x square is 2x, d by dx of x cube is 3x square, d by dx of 1 by x is minus 1 by x square, d by dx of root x is 1 by 2 root x. అదే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ అయితే d by dx of e power x is e power x, d by dx of a power x is a power x log a base c, d by dx of log x base e is 1 by x. Sin becomes differential, sin becomes cos, cos becomes sin, tan is secant square, cot is cosecant square, secant is secant into tan, cosecant is cosecant into cot. Whenever the differential function starts with c, have to put negative sign. Trigonometric functions లో c తో స్టార్ట్ అయ్యే ఫంక్షన్ ని cos, cot, cosecant డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే రిజల్ట్ లో నెగటివ్ రావాలి, మైనస్ రావాలి. ఓకేనా? ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయి వీటిలో? సో డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఇట్ గివ్స్ ద స్లోప్ ఆఫ్ టాంజెంట్ లైన్ ఎట్ ద గివెన్ పాయింట్. నీకు ఆ గీసిన కర్వ్ యొక్క స్లోప్ ఇస్తుంది. స్లోప్ మారిపోతుంది కర్వ్కి, లొకేషన్ టు లొకేషన్. స్లోప్ అంటే tan θ, ఆ యాంగిల్ ఎంత చేస్తుందో టాంజెంట్ లైన్ ఆ యాంగిల్ కి tan ఆఫ్ ద యాంగిల్ తీసుకుంటే దాన్ని స్లోప్ అంటాం. ఆల్రెడీ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో చూసాం. దాన్ని డెల్టా వై బై డెల్టా ఎక్స్ అంటాం. వస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ రూల్ చూడండి. దీన్నే యువి రూల్ అంటాం. ప్రోడక్ట్ రూల్ ఆర్ యువి రూల్ అంటే నాకు సపోజ్ ఫంక్షన్ x sin x ఉంది.
లేదంటే sin x into log x. సో నాకు sin x డిఫరెన్షియల్ తెలుసు, log x డిఫరెన్షియల్ తెలుసు, x డిఫరెన్షియల్ తెలుసు, sin x డిఫరెన్షియల్ తెలుసు. సో if we rule ఏం రాయొచ్చు? ప్రొడక్ట్ రూల్ d by dx of uv. సింపుల్. ఫస్ట్ v ని కాన్స్టెంట్ గా ఉంచండి, అంటే v ని డిఫరెన్షియల్ చేయము, ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ని డిఫరెన్షియల్ చేస్తాం. du by dx, v times du by dx plus u times dv by dx. ఓకే, అంటే ఏంటంటే సపోజ్ x sin x ఉంది, సో u is x, v is sin x. సో దీని డిఫరెన్షియల్ రాసి du by dx is equal to, what is d by dx of x? 1. అదే what is d by dx of sin x? It is cos x. సో ఏం చెప్పాను? v du plus u dv. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేసేయండి. సో x cos x plus 1 into sin x. ఓకేనా? This is called uv rule or product rule. So d by dx of uv is u times du, v times du by dx plus u times dv by dx. So first v ని కాన్స్టెంట్ గా తీసుకుంటాం, ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. రెండోసారి u ని కాన్స్టెంట్ గా తీసుకున్నాం, సెకండ్ ఫంక్షన్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ uv రూల్ ఆర్ ప్రొడక్ట్ రూల్. సో sin x into log x కూడా చేయొచ్చు. సో sin x into log x ఏమవుతుంది? u is equal to sin x, v is equal to log x. So du by dx is cos x, dv by dx is 1 by x. So u dv plus v du. So d by dx of sin x into log x is sin x by x plus log x into cos x. Okay na? So this is called product rule or uv rule. So ఒకదాన్ని కాన్స్టెంట్ గా చేస్తాం, ఇంకో దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. రెండోసారి ఈ ఫస్ట్ దాన్ని కాన్స్టెంట్ గా ట్రీట్ చేస్తాం, రెండో దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కోషెంట్ రూల్ చూడండి, u by v రూల్ అంటాం దాన్ని. అయిపోయింది ఇది. సో అయిపోతే ఇవి ఇంకా ట్రై చేయండి. సో మూడిస్తే ఏం చేస్తారు? ఇదే చైన్ రూల్ అప్లై చేయాలి. సో ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ని ఒక ఫంక్షన్, ఈ పవర్ ఎక్స్ ని ఒక ఫంక్షన్ గా ట్రీట్ చేసి డిఫరెన్షియేషన్ రాస్తాం.
మళ్ళీ x sin x cube ఫార్ములా రాసుకోవచ్చు. సో వీటిని ట్రై చేయండి. సో ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ యుబి రూల్ చూడండి. నెక్స్ట్ u by v కోషెంట్ రూలు, ఇంటర్నల్ ఫంక్షను చూసి వీటి అప్లికేషన్ ఎక్కడ, మాక్సిమా మినిమాలో ఈ డిఫరెన్షియేషన్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము, వాటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్. సో వీటిని ప్రాక్టికల్ గా ఎక్కడ అప్లై చేస్తాం. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్తే హౌ టు ఫైండ్ వెలాసిటీ, హౌ టు ఫైండ్ యాక్సలరేషన్, అవన్నీ చూద్దాము. ఓకేనా?